Good day everyone and welcome to our learning module 4B, Kinetics of Particles, Energy and Momentum Methods. And so yung previous module, no, ay yung previous lecture video natin tungkol sa work and energy, power and efficiency, conservative forces and potential energy. Ngayon naman yung part B, focus lang tayo for the impulse and momentum. So just a short review, no? Impulse and momentum. So MV, mass times velocity. Alam na natin yan, no? Momentum is denoted or noted as P. Sa ibang small p. Same as dito. Yung sa ibang books naman, G. Capital G na may dot. So depende sa reference kasi kung ano yung notation nila for momentum. So in general, no? Momentum is the strength of a body's motion. So, in general form niya, momentum is equal to mass times velocity. So, we have SI unit and English unit. So, yung mass, kilogram or gram, and slug or pound mass. Pero usually slug lang naman siya. Then, sa velocity and meters per second, centimeters per second, feet per second, or inches per second naman kapag English units. So, vector with direction is the same with velocity. So, dito, ang momentum natin ay isang vector quantity. So, mahalaga ang direction ng ating velocity para malaman yung momentum. No? An object at rest has no or zero momentum. So, wala kasing velocity, therefore, wala siyang momentum. And ito yung comparison ng ating linear and angular momentum. So, nung previous module, learning module 3, medyo nag-focus tayo or mas na-focus tayo dun sa angular momentum nung nagsosolve tayo for orbital problems. Right? So, next. So, yung impulse naman, yung impulse is just the change in momentum or delta P. So, pwede ito naka-differential form. And so, kung ano bang nagbabago sa momentum, usually lang naman, no? Yung velocity natin. So, kapag nagbago si velocity, change in final minus initial, no? Kung nag-increase pa or nag-decrease. Ayan. So, dito, nirelate natin yung kinematics natin, no? Yung acceleration, yung relationship niya with velocity and time. So, change in velocity, yung V minus VI or V final minus VI is equal to 80 or acceleration times time. So, we substitute this one dito sa ating mass times change in velocity. So, m80, diba? And alam naman natin ang mass times acceleration is force. Therefore, magiging force times time. So, force times time, yun ang equation ni impulse. So, impulse is exerted by another body. So, usually, siya? External force. Okay. Ayan. Kung titingnan naman natin yung sa module nyo, kung paano siya sinunod, no? From force is equal to mass times acceleration to impulse and momentum. So, we integrate equation of motion with respect to time. So, yung equation of motion na to, ito yung ating mass times acceleration, no? So, yan. Ito yun, no? Nasa right-hand side na screen nyo. Then, we integrate it with respect to time. Then, alam natin na ang acceleration is velocity over delta t or derivative of t or small interval ng t. Ayan. So, simplify. Makukuha natin ng change net force, diba? Summation, no? Summation net force times dt is equal to g dot. So, yung g dot, yung dot lang dyan, ibig sabihin ay first derivative. So, kung hindi naman na tayo bago sa mga ganito notation, no? Katulad nung nagpo-polar moment tayo. Polar notation, no? So, gumagamit na tayo niyan. So, ibig sabihin lang yan, parang first derivative. Pag dalawang dot, second derivative. Then, linear impulse, force times time.
On M equals a change in linear momentum, G. Okay. Then facilitates the solution of problems where forces act over specified time interval or during extremely short periods of time. Example, or impact. So, ito, no? Tignan nyo yung GIF natin. Magalaw nga ba? So, yung GIF natin, yung ball, no? Golf ball to. So, yung golf ball tumama sa wall or sa isang flat surface. Sabihin na nating wall. Then, makikita nyo, no? Parang nag-wobble siya. Parang siyang naging elastic, no? Pero, diba, ang golf ball naman ay matigas. So, mamaya may explain ano ba yung nangyari yan. Ano bang phenomena yan. Okay? Then, ito. Impulse is Ft. Then, change in velocity times time. Times mass is the change in momentum. So, linear impulse and momentum, ayan. So, pinakita lang dito, what if nasa isang space siya? Sabihin nating nasa plane or nasa isang space. So, ganito yung formula or yung equation natin for momentum. So, m times v dot. So, v dot ay acceleration, di ba? So, kapag kinuha natin yung g dot, so makuha na natin, g dot equal yan dun sa ating force. Then, kapag in-integrate natin siya, tama, makuha na natin yung mv, mass times velocity. Okay. So, dito, ano bang mapupulot natin dito sa GIF na to, no? Pause natin. Wait. Ayan, kita kaya? Kita ba to sa video? Sana kita siya, no? So, less time, more force. Then, more time, less force. So, ibig sabihin, kapag yung impulsive motion or yung impulsive force, nag-act siya sa mas mahabang period of time, so, nahahati yung force na yun into each time interval. So, lumiliit siya, no? Pero kung kunwari, sobrang bilis lang nung time kung kailan siya nag-act. So, malaki yung force or ibig sabihin, yung force mo ay nag-act ng malaki or hindi na-distribute through time yung ating force. So, isipin nyo no, yung mga pitik, no? Pag pinitik kayo, sobrang mabilisan lang, no? Pag pinitik. So, mas ramdam mo yung kirot kaysa kunwari same force pero mabagal yung pag-travel nung daliri nyo kung pinitik or yun, magandang example lang naman. Kapag pinitik, no, mabilis. So, malakas yung impulsive force or impulsive motion. Pero kung mabagal siya, yung pag same force pa rin naman pero mabagal, na-distribute habang nagta-travel siya. Habang nagpapass yung time. Okay, ayan lang naman siya. The next is linear impulse and momentum principle. So, integrate to describe the effect of the resultant force F on linear momentum over a finite period of time. So, yun lang naman. No? Yung resultant force mo, nag-act siya over a finite period of time. Kaya meron tayong dt. So, dito, yung image natin dito, no? Yung first particle natin, sabihin natin nagmo-move siya with V1, no? Umaandar siya or gumagalaw siya with V1. So, syempre, particle yan, may mass. Mass times velocity 1 equal yun sa ating momentum. Momentum, no? Then, ayan, mayroon nag-act na F dt, summation of forces dt. So, ibig sabihin, resultant force to, no? Resultant force times ating time. So, dito makita natin going upward siya. No? And kapag inad natin yan, no, by vector, so ito triangle, no? Kapag minultiply na, inad natin yung vectors na yan, yung first body, this one, then yung second, yung impulsive force niya, impulsive motion. No? So, we can get a resultant. So, meron tayo resultant, itong solid arrow na to.
So, yan na yung ating G2. Yun yung ating momentum number. Yung momentum 2. So, dito, ibang reference lang din yung kinuhanan ko. So, dito walang dot si G natin compared dun sa iba, no? Tama lang pala. G dot pala force. Okay. Wala ako dun. Ayan, so tama naman pala. Integrate. Ayan. Then, paano naman kung 3D, no? Kung 3D space siya. So, kukunin lang natin per axis. X-axis, Y-axis, Z-axis. Kung wala naman force na nag-act doon sa axis na yon, so 0 na siya. Wala tayong component. Ayan. So, conservation of linear momentum. So, if the resultant force F is 0, then the linear momentum remains constant or said to be conserved. So, yung constant na yan, it may be any value, no? 0 or may value siya. Kung titignan natin, if 0 naman yung momentum and wala kang resultant force, so yung momentum natin sa after or sa may right hand side, 0 din. So, it is said to be conserved. So, tama naman. So, linear momentum may be conserved in one coordinate but not necessarily in another. So, ibig sabihin, pwede siya makonserve like along the x-axis. Pero sa y-axis, hindi naman siya required, no? Hindi naman siya necessary na mako-conserve siya. Agad-agad. So, if 0 siya, pwede. Pero, hindi siya necessary. Yun lang ibig sabihin yan. Okay, then, same lang naman. Then, ito. Yung G1 plus ating change in momentum or impulse, no? Impulse na lang is equal to G2 or ating momentum number 2. Okay, so for some example, para mas maintindihan, no? Jet fighter with a mass of 6,450 kilograms requires 10 seconds from rest to reach its take-off speed of 250 kilometers per hour under constant thrust. And under constant thrust, T is equal to 48 kilonewton. So, dito yung 48 kilonewton natin, no? T ang ginamit, pero yung notation natin from previous module ay para siya kay kinetic energy. So, dito, mahalaga na alam nga natin kung ano ba yung dinidil nating units, no? Pati yung mga variables, kung paano natin siya ginagamit. So, we can stick naman with MV kapag momentum. Pero what if, no, meron na tayong sinusolve na linear momentum and angular momentum? Paano natin siya di-differentiate? Okay. So, okay din naman gumamit ng mga let G be ganito, let G be linear momentum, let H be angular momentum, and so on. Okay, balik ako, no? And determine the time average of the combined air and ground resistance R during takeoff. So, ground resistance combine na to ng drag force natin, pati yung friction ng surface, pati ng wheel natin. So, pinapahanap R first. Ano bang meron na tayo? So, we have mass, no? Given naman mass. Meron tayong time. Nag-act yung yung force natin, no? Sinabi rin naman from rest. So, therefore, 0 ang velocity initial natin to reach its takeoff speed. So, meron tayong final velocity. So, we can use this formula. mv1 plus resultant force times change in time from point 1 to point 2 is equal to mv2. So, yan, gumawa ng FBD, no? Kung along the x-axis lang naman tayo, so meron tayong R going to the right, considered negative, no, for this solution. Then, yung ating thrust na
48 kilonewton. Going to the right, considered positive. Pwede rin naman siya mag-interchange, no? May kita naman natin basta nag-assume tayo ng direction. So, yan, nilipat tuloy, no? Nilipat to sa kabilang side, pero pwede naman siyang mawala na kasi mass times 0 velocity. So, 0 na yan. So, change, ito na lang, M2 na lang tayo, MV2. So, yung mass natin, this 1 kilogram, then kinonvert yung 250 kilometers per hour into meters per second. So, yan, yung R natin or yung resistance natin is equal to 3,208 Newton or 3.21 kilonewton as per with respect dun sa ating units na ginamit. Okay. No? Pinakita lang naman dito yung relationship ng ating momentum and impulse. Okay, then next, no? Next example, at 2.4 kilogram particle moves in the XY plane and has the velocity shown at time is equal to 0. So, yung velocity daw natin ay 5 meters per second. A force F is equal to 2 plus quantity 3t squared over 4 closed quantity newtons is applied in the y direction at t is equal to 0. Determine the velocity of the particle 4 seconds after F is applied and specify the angle measured counterclockwise from the x-axis to the direction of the velocity. So, ayan na, yung mga naka-read naman yung given natin, yung may pause the video, no? Kung gusto nyo siyang isolve, try lang naman para at least yung thought process. So, dito, given naman yung particle, meron tayong figure, meron tayong initial velocity, no, ng 5 meters per second. Tapos, may nag-act down na force F. With this equation, force equation. So, pinapahanap sa atin yung resultant force, resultant velocity, and yung ating direction, counterclockwise from the x-axis. So, itong red na box, no, nilagay ko siya. Ito yung magiging working equation natin since constant naman yung mass natin dito. Okay, so we can get momentum from one axis muna. So, start tayo with y. Y-axis. So, kung tatandaan nyo, pag nagsasolve tayo ng kinematics, no? Kinematics, lalo na kapag mga curvilinear, no? Inuuna natin madalas yung y-axis kasi meron na tayong acceleration ng gravity. So, kaya na natin makuha yung mga time doon. So, personally, ako ang ginagamit ko na pag-solve, inuuna ko yung mga y na sa y-axis if masasolve siya or kung given naman lahat ng variables natin, no? So, going back, no, gamitin natin to. So, impulse is equal to the mv change m times change in velocity. So, ito yun, no? Yung Fy dt is equal to change in gy. So, substitute natin yung mga known values natin or known variables. F, this one is F times dt. So, yung limits natin from 0 to 4 seconds, indicated naman si 4 seconds, equal to ating mass, 2.4 kilogram. Then, ang ating change in velocity. So, yung final velocity natin, unknown pa. So, yun yung makukuha natin with this first part ng solution. No? So, minus, ano ba ang ating y component ni 5 meters per second? So, yung 3 over 5, nanggaling lang to sa ating, ito yung katawan niya, no? Ang given lang kasi is yung slope, no? 4 and 3. So, mga ganitong triangle, no? Special triangle to. So, 3, 4, 5. So, 5 yung hypotenuse. Para check nyo, solve nyo na lang din Pythagorean theorem.
Okay, then simplify, we will get Vy or yung ating y component ng ating final velocity is equal to 7 meters per second. So, store lang muna natin yan. Then now, we get the velocity along the x-axis. So, velocity along the x-axis is, ganun din naman yung formula, no? F dt is equal to mv squared. M times change in velocity. So, yung force natin, no? Along the x-axis, 0 kasi wala naman tayong force. Wala tayong any net force dyan. So, 0 is equal to 2.4 yung mass natin times the change in velocity. Final minus initial. So, we'll get the final velocity, no, na 4 meters per second. So, to get the final velocity, yung resultant natin, so, Pythagorean theorem lang din. And we will get 8.06 meters per second. And to get its direction, kunin lang natin yan via inverse tangent. Opposite over adjacent. So, yung opposite natin is y. Then, yung adjacent natin is yung ating x. So, tama naman kasi ang pinapahanap sa atin ay counterclockwise from the x-axis. So, tama yung ginamit natin na formula. I mean, tama naman, no? Pero be careful lang din kung ano yung hinihinging direction. If sinabi kasi dito is counterclockwise, so we can still use this and ma-minus na lang natin with 360 degrees. And last example before sa next topic, no? Hindi ko na, ito, flash na lang natin and pause. Hindi ko na siya di-discuss kasi baka napanood nyo na rin yung video lecture ko noon. So, snippet lang to dun. So, dito naman, ganun lang din, impulsive force or impulse is equal to change in momentum. Okay. May nalimutan ba ako dito? Wala naman. So, I'll proceed sa next. So, impact. So, impact is collision of two or more bodies, pero minimum of 2. So, we can just simply call it as collision. No? Pag may dalawang mass or dalawang body, dalawang particle, dalawang object na nagbanggaan. Ayan. So, in your module, meron tayo dyang mga terms, no? So, tulad nito, line of impact. Ano ba ang line of impact? So, line of impact is normal to the surface of contact or plane of contact. So, module nyo, ang ginamit dyan ay surface of contact. Doon naman sa ibang reference, no? Kung nagtitingin kayo ng ibang books, plane of contact ang tawag. So, yung line of impact, no, meron tayong picture dito, dalawa. So, line of impact, perpendicular yan or normal sa ating plane of contact or kung saan sila nagtama. Plane of contact, no? So, central impact. So, mass centers lie on the line of impact. So, wala tayong problema kapag particles yung pinag-uusapan natin. Pero if ever, no, like we are rigid body na, pag napunta na tayo doon, hindi lahat yan central impact. Pwedeng meron pa silang distance, pero yung edge nung kanilang bodies ang nagtamaan. So, meron yung may iba ang collision pa rin siya. Pero, may additional computation pa tayo. Parang moment yung mangyayari kasi. So, dito, dahil particles pa lang tayo, and kung i-base natin yung mga terms na ginamit sa module nyo, no, may kita nyo dun yung mga direct central impact kasi particles nga. Direct central impact. Pag sinabing direct, at mas tinatawag ko siyang head-on collision. Ito rin yung parang notation ko or yung
mas mabilis ko siyang naiintindihan. Head-on collision, direct or head-on. So, katulad nito, nung A natin, direct impact yan. Yan. Kasi central hindi naman agad-agad na pag sinabing central impact ay direct impact, direct impact siya. So, at katulad kasi nito, yung B, no? Oblique impact siya, pero central impact kasi yung mass centers nila naglalay pa rin sa ating line of impact. So, going back, pag direct central impact, head-on collision. No? Pag oblique impact naman, or for this case, itong B natin ay oblique central impact. So, meron lang yan angle. Angle yung kanilang collision. Okay, then sa module nyo, may mababasa kayo dyan mga deformation impulse, restitution impulse, then meron silang ratio. So, yung ratio nila is yung coefficient of restitution. So, yung period of deformation, yung term na period of deformation, ano lang yan? Time lang yan. So, ito yung alam nating time kung kailan nag-act yung force. So, syempre, tulad nitong billiard ball natin, makikita nyo na parang lumobo onte yung ball ng ating billiard table. So, yun yung deformation period niya. Pero hindi naman nasira, no? Bumalik naman dun sa kanyang original form after pagbangga, after nilang magbangga. So, hindi talaga siya nag-deform. Therefore, elastic pa yung nangyari. No? Elastic, parang goma. No? Pag hinila mo yung goma or yung rubber band, pag binitawan mo, bumabalik siya dun sa original shape niya. Okay? So, next is yung period of restitution. So, yung restitution kasi is something pagbalik, or ang meaning niyan ay to go back to its original form. Or pwedeng mai-relate na lang siya as rest, restitution. Or parang nag-rest na siya, nag-subside na yung effect ng force. So, meron ding time yun, times yung force. So, time times force is impulse, no? Or impulsive motion. So, dito, no, may kita nyo dyan, nagkaroon tayo ng ratio, no? Ratio ng impulsive impulse, restitution impulse over deformation impulse. So, pwede natin to mai-relate sa ating efficiency, no? Parang same lang din Yung deformation impulse, ito yung parang naging force applied. Then yung restitution impulse, ito yung force released, no? Or yung parang ito yung input, ito yung naging output. Kung yung output mo nag-equal sa in-input mong deformation impulse, no? Nag-equal sa restitution impulse, kung ang ratio niyan ay 1. So, isipin nyo parang 100% na-convert lahat yung in-input mong impulse. If ever na hindi, no? Hindi siya maging equal kasi meron tayong air resistance, pwedeng nag-deform yung body, no? Instead na maging elastic, nagkaroon siya ng slight deformation. So, liliit yung parang output natin. So, magkakaroon tayo ng coefficient of restitution or E. In other books or in other references, C naman yung gamit, letter C. Ayan, letter C. So, yun yung, it stands for coefficient. Usually, pag coefficient naman C. C, tapos may subscript na E. Pero pwede naman natin gamitin as simply E, no? Ayan, so alam na natin yung types of impact. So, meron naman kasing types of collision, types of kinds. Sabihin natin kinds to. Meron tayong types of collision. So, yun nga, depende dun sa napag-usapan nating E. Ito yung coefficient of restitution. Ito na yung ating
ating elastic collision, no? Inelastic collision and perfectly inelastic collision. So kung naaalala nyo, ito yung parang first quiz natin nung orientation, no? Yung first activity natin. So all about collision and impact. Collision or impact. And sa tingin ko, no, based naman sa results ng exam na yun or nung activity na yun, marami naman sa inyo nakatama. So, yung midterms natin ay more on the application na lang kung kailan nangyari or kung paano mag-solve. Kasi gets nyo naman na yung concept. So, going back, so meron nga tayong PE, stands for perfect, PEC or EC, stands for elastic collision. Yung ibang books naman ang ginagamit dyan ay perfectly elastic collision. So, two objects collide and bounce apart. So, pag nag-bounce apart sila, perfectly elastic collision or elastic collision. So, sa ating elastic collision, ang conditions na dapat ma-meet niyan ay first, both momentum should be conserved and kinetic energy should be conserved. Okay, so ibig sabihin lang yan, walang loss in kinetic energy. And yung kinetic energy kasi natin, or simply energy, frequency kasi yan. So pwede siyang mag-transform into heat. Heat, sound energy, heat energy. Kung super bilis talaga ng pangyayari, no? Pwede maging light energy, magka-spark, ganyan. So pwede siyang mag-transform. Okay, then skip muna natin yung inelastic. Proceed tayo with perfectly inelastic collision. So, yung perfectly inelastic collision, ito naman yung two objects collide and stick together. So, ito yung elastic na picture natin at ito naman yung perfectly inelastic. So, they stick together. So, therefore, yung kanilang after the collision, no, yung momentum natin, parang nag-mix na sila or parang nag-add up na yung kanilang mass. So, dito, momentum is still conserved, pero yung kinetic energy natin ay not conserved. Bakit? Pwede kasing nag-transform na yung kinetic energy natin into deformation. Kita nyo naman yung bola dito, no? Parang hindi na siya bilog na bilog, na-deform na siya agad. Then, pwedeng naging sound, no? Kasi parang nag-clap, no? Gumanon. Nagbanggaan. Nagkaroon ng sound energy. And ito naman, yung perfectly inelastic natin. So, two objects collide and still bounce apart. So, dito, no, makikita nyo, bounce apart and still bounce apart kasi meron na yung loss. Katulad nga kanina, diba, yung efficiency. So, pwedeng nag-transform na siya into other form of energy or other form ng pwede ring work, no? So, yung conservation of linear momentum, ito, summation of momentum before the collision, BC, is equal to summation of momentum after collision for two colliding bodies, no? And ito yung expanded niya. Before the collision, then after collision. Okay. So, ito, kuha ko lang naman siya sa internet, yung next natin. So, na-outline ko lang naman siya from the previous slide. So, ito siya. Ayan. May kita natin perfectly inelastic, no? Naging same na sila ng mass. Nag-add up yung mass nila. And naging iisa na lang yung kanilang velocity. Yung velocity final. Ayan. So, ito. Two objects stick together. Then, pag perfectly inelastic collision, inelastic collision, somewhat bouncy. Then kapag in elastic collision, perfectly bouncy. So dito sa yung image na to, no?
perfectly inelastic. So, nung nirelease yung ball, dumikit na lang siya sa floor. Tapos yung inelastic, nag-bounce naman pero nag-decrease na yung height. May kita naman yung broken line, no? Parang hindi na siya umabot doon sa peak niya. Then yung ating elastic rather, no? Yung ating elastic collision, nare-reach pa rin niya yung kanyang peak height. So dito may GIF tayo, maganda lang din siyang kung curious kayo, no, sa mga games like COD M, sa Valorant, or sa meron na rin ngayon labas na Apex sa phone, no. Ako kasi phone lang din madalas gamit ko. Ayan. May mga bala na penetrating katulad nung nasa taas. Merong bala na sumasama lang agad dun sa pinagtamaan or sa object concern sa tumama. Then meron tayong mga rubber bullet. So ayan yung number 1, spitzer bullet, yung mga patusok, no? Yung mga patusok na yan, kino-conserve yung kinetic energy from the bullet. Yung kinetic energy ng bullet, kino-conserve siya dun sa bullet lang mismo kahit meron siyang tamaang ibang object. No? Bakit? Para makapag-travel pa na mas malayo. No? Pero dito, kung i-relate naman natin siya sa momentum, still merong momentum na na-transfer dun sa ating block, no? Paano natin nasabi? Kasi gumalaw yung ating block. Kung hindi yan gumalaw, so ano lang yun? Na-conserve mismo nung bullet yung kanyang momentum or hindi siya parang walang loss in momentum, walang loss in velocity. No? Then, yun na isang example na inelastic collision. So, inelastic kasi, hindi naman 100% yung naging output, no? May na-transfer onte dun sa ating block. And, pwede rin natin makonsider na may deformation na nangyari dun sa block kasi na-penetrate siya. So, hindi na niya na-maintain yung shape niya mismo, no? Nagkaroon ng na-compress yung side walls, no? Ayan. Then, yung number 2 natin, yung hollow point, ito yung mga nagde-deform upon impact. So, kung in real life, pag tinamaan ka ng mga hollow point, super lala ng sugat niyan. Kasi nag-expand yung bala. So, masakit yan talaga. Then, KE is converted into deformation. So, kita nyo, yung some part nung kinetic energy natin ay naging deformation. Ayun, no? Na-deform siya. Then, yung kinetic energy na naiwan ay na-transfer dun sa ating block. Kaya nag-move backward siya. So, compared dun sa first natin, may momentum na na-transfer. Kasi or yung velocity na na-transfer. Ayan. Then, yung third natin is yung rubber bullet. So, example siya ng elastic collision. Kasi KE or kinetic energy transferred to the block. So, super na-transfer siya. No? Siya yung may pinakamalayong movement, no? And dito, no, mapapansin natin, they nag-bounce apart talaga sila. Okay, pwede rin naman yung bullet mag-travel din forward, pero mas malayo na yung ita-travel ng block. So, example pa rin yun ng elastic collision. No? Basta, masatisfy niya na conserve elastic collision, na-conserve si linear momentum at na-conserve yung total kinetic energy. So, paano ba natin siya madidistinguish talaga? No? Parang, paano bang kinetic energy? So, i-relate natin siya. Check natin. Mag-solve tayo. Okay?
Dito actually ang nakita ko lang talaga sa internet na paano ko ba siya ma-explain sa inyo ng cute or visually pleasing naman, no? Para mas maintindihan. Pero ito, yung GIF na to is more on dito. Perfectly inelastic collision siya. So, play natin. Before pala, no? So, meron tayong truck at car. Yung truck natin ay may mass na 3,000 kg at may velocity na 20 meters per second. Then, meron tayong car na 1,000 kg and velocity is 0. So, at rest siya. So, if we will get their momentum, no? Yung truck natin, 3,000 times 20 is 60,000 kilogram meter per second. Yung car natin, 0 kasi 0 nga yung velocity niya. So, alam nyo naman na yung mangyayari, no? Sa itsura pa lang, babanggain na or magkakaroon ng collision. So, alam na natin kanina yung conservation of linear momentum before collision is equal to momentum after collision. So, yung collision na dapat makikita natin or yung momentum na dapat makikita natin before and after ay eto na, yung 60,000 na to. Tama. So, play natin. No? Boom. Bangga. So, check natin kung ano yung naging values na. So, yung mass natin across the collision or before and after the collision, no, nag-remain na hindi naman nagbago yung mass natin. So, 3,000 pa din, tas 1,000 pa din yung car. Pero yung velocity nila ay naging equal. So, pag nag-equal ang velocity nila, masasabi natin na perfectly inelastic collision yung nangyari. Considering na wala tayong deformation sa car. Or wala pa. No? Hindi naman kasi kita. Pero dito parang wala. Natulak lang or naging iisa lang yung isang body na lang sila. No? So, if we will try to compute their momentum, so 3,000 times 15, 45,000. Then 1,000 times 15, 15,000. When we add up their momentums, 45,000 plus 15,000, 60,000, equal lang siya. So, na-conserve yung ating momentum. No? Pero, yung kinetic energy, alam natin, no, kapag inelastic collision ang nangyari, magkakaroon talaga ng loss in kinetic energy. So, eto yan, no, yung ating solution. No? Yung una natin, liitan na natin pala, no? Liitan na natin. Yan. Ayan. Play natin saglit. Yan. So, ito yung momentum equation natin, no? Yung U stands for velocity before the collision. Then, yung V stands for velocity mga after collision. So, substitute lang natin yung values. 3,000 times 20 plus 0 kasi 0 yung kay car is equal to after the collision, 3,000 times V1 plus 1,000 times V2. And V1, yung V1 and V2 natin magiging equal na or parang naging single na lang din yung mass natin. So, we have 4,000 na yung final mass natin and VF. So, knowing our initial momentum, no, before the collision na 60,000, so we can get the final velocity as 15 meters per second. So, napakadali kapag ganito. Pag perfectly inelastic collision. So, kung para lang ma-check natin, no, kung totoo ba na mayroong kinetic energy loss. So, substitute natin. Ito yung ating kinetic energy before the collision equal dun sa kinetic energy after the collision. So, for a while, sorry. Substitute natin yung values. Then, we will get
kinetic energy after the collision or AC is equal to 450,000 joules. So, i-compare natin siya sa ating before collision, no? Meron tayong discrepancy or kinetic energy loss na around or exactly 150,000 joules. So, hindi talaga na-conserve si kinetic energy. Okay? So, what if naman, no? What if yung nangyari dito sa truck and car natin ay isang elastic collision? So, paano natin siya masosolve? So, same lang din. Check natin yung momentum. Yung momentum before the collision equals sa momentum after the collision. So, dito, substitute values, may iwan sa atin, no? Yung 3,000 divide natin sa right hand side. So, magiging 3,000 divided by 3,000, 1. 3,000 ay 1. Then, 1,000 divided by 3,000 ay 1/3. So, V1 times 1. So, V1 plus 1/3 V2 is equal to 20. So, dalawa pa yung unknown. So, hindi pa natin malalaman agad yung kanilang velocity. So, isolate lang natin muna yung V1 dyan. So, V1 is equal to 20 minus 1/3 V2. And we save that as equation 1. Okay. Then, check natin yung ating kinetic energy. Sabi sa kinetic energy, conserve kapag elastic. So, substitute the values. So, 1/2, 3,020 squared plus 0. Kasi 0 nga yung car natin. Is equal to 1/2, 3,000 V1 squared plus 1,000. 1/2 times 3,000 times B1 squared plus 1/2, 1,000 B2 squared. So, dahil at dalawa pa rin yung unknown natin, meron tayong, save natin yan sa equation 2. So, kapag meron tayong 2 unknowns pero 2 equations, no, masasolve natin yung isang variable doon agad. So, inject equation 1 dito kay equation 2. Try this, no? Pause the video and try to solve. Makukuha natin yung value ni V2 as 30 meters per second. Okay. So, paano naman kukunin si V2 ay V1? So, substitute lang natin yung V2 natin dito. Kaya naman natin to by hand, no? So, 1/3 times 30. So, 10. 20 minus 10, 10. So, 10 na yung V1 natin. Then, try to substitute this value just to check, no? Substitute nyo yung value dito sa ating kinetic energy. So, we will get kinetic energy after collision as 600,000 joule. No? Pero paano naman kapag inelastic tayo, no? For example, yung ating coefficient of restitution ay 0.5. Paano natin siya masosolve? So, if i-apply natin yung ganitong way, no? I-relate natin yung equal dapat si ganito, si kinetic energy sa after. Hindi natin siya masosolve using mass times momentum kinetic energy method agad-agad. Kasi meron niyang KE loss dapat. So, kapag may KE loss, tsaka pa lang natin makukuha yung mga values. At ito, isang activity to sa inyo. Try to derive. Madali lang naman to. I-relate mo lang naman si momentum pati si kinetic energy. So, relate momentum and kinetic energy. So, makukuha natin yan. No? Ang pinaka-final natin ay U1 V1. So, yung velocity before the collision plus after the collision ng ating body 1 ay equal dun sa ating U2 plus V2. Or yung velocity ng ating tawag nito, object number 2. So, rearranging lang, meron tayo nito. Yung U1 minus U2 is equal to negative V1 plus V2. So, magagamit natin to dun sa next
nating way paano isolve, which is yung momentum and coefficient of restitution. So, CR ginamit ko kasi yung iba, yan ang gamit, or E. For presentation lang, okay ito, CR. Okay, so same din, same ang given. No? Before we proceed with the elastic part, inelastic part, gawin lang muna natin yung inelastic katulad kanina and yung ating elastic. So, momentum pati coefficient of restitution na. So, yung momentum, so M1U1 plus M2U2, M2U2 is equal to M1V1 plus M2V2. So, yung coefficient of restitution, saan nanggaling to? No, ito lang yan. No? Ratio ng relative velocity after the collision over relative velocity before the collision. So, output over input, no? Yun lang naman yan. So, nire-arrange ko lang siya para maging linear, no? E times relative velocity before the collision is equal to relative velocity after the collision. Okay? Okay. So, pwede, if tatanggalin natin yung absolute value dyan, no? Yung values kasi nung V1, yung V1 minus V2 natin, pwede siyang maging positive or negative as per dito, no? Ayan. So, pwede kasi positive or negative. So, yung ibang books, sige, unahin muna natin tong coefficient of restitution kasi yun naman, alam na natin yung momentum eh. So, coefficient of restitution. So, dito, makikita nyo, substitute lang natin yung mga known values natin. Alam natin yung E pag elastic ay 1, yung initial velocity ng truck natin ay 20, initial velocity ng ating car ay 0. So, ito yun. Equal yan dun sa ating absolute nung V1 minus V2 natin or relative velocity after the collision. Pero yun nga, yung values kasi nito, no? Sabihin natin positive or negative. Pwede. Kasi kinukuha lang natin yung absolute value. Yung sa ibang reference, no? Ang sinasabi lang nila, kukunin mo yung negative value kasi it makes sense daw. Or dito sa isang video natin. Pero kung curious ka kasi bakit it doesn't make sense, ito yung isang pwedeng pagbasihan natin. No? Familiar, this one, yung U1 minus U2. Familiar dun sa na-solve natin na kinetic energy and momentum relationship. No? Equal yan kay negative V1 plus V2. So, if we will consider this one, no, hindi na natin kukunin yung absolute, no? Huwag na natin kunin yung absolute value. Ito na lang din yung tignan natin. So, U1 minus U2, so negative V1 plus V2 is equal to, ano bang sagot dito? 20. So, we can save that as equation 2. Okay? Kasi yung momentum natin, no? Same lang naman katulad nung kanina natin. Pero dito, hindi na natin nire-arrange. So, sinet natin siya as standard form. So, standard form tayo. Ayan. So, sa calculus nyo, no? Pinapayagan ko naman kayong diba? Mag-shift solve. Or pwede kayong gumamit ng yung equation function, yung simultaneous yung isa-solve, yung systems of equation. So, sa mga Casio users, mode 5, mode 3.5, tama ba? Check natin. No? So, before we try sa ating calcu, kunin muna natin yung ating coefficients A, B, C.
So, dito sa ating momentum, yung A natin ay 1, B natin ay 1, 1/3 pala, and yung C natin ay 20. Then, dito naman sa ating coefficient of restitution, yung ating A ay -1, B natin ay 1, then C natin ay 20. So, check ko lang kung nakikita yung calcu ko. Ayan. So, shift clear lang muna tayo sa values. So, mode equation no 5, then 3. 1, 5, 1. So, yan, meron tayong line 1 and line 2 or equation 1, equation 2. Ang i-input natin dyang A is yung coefficient ng A. So, bakit natin kailangan siya gawing standard form? Kasi, check natin ulit, yung number 1 natin ay nakaset siya as standard form. AX plus BY is equal to C. Okay. Kaya pinapaset ko siya sa inyo ng standard form. So, yung momentum natin, yung gawin nating line 1, no? So, 1, then 1/3. Oops, 1/3, then 20. Equal sign, then yung ating next line, -1, -1, 1, tapos 20. Pag kinlik niyo yung equal sign, ang lalabas dyan, value ni X, value ni Y. Okay? So, value ni X, so yung X natin kasi is yung V1 natin. So, nakuha nating value dyan ay 10. Then, yung value natin for Y or yung V2 natin ay 30. So, after the collision, may V1 tayo na 10 meters per second, then V2 na 30 meters per second. Okay. Then, try naman natin sa perfectly inelastic collision, no? So, alam natin na 0 yung ating E. So, check natin yung coefficient of restitution, then simplify. So, makakuha natin coefficients ay -1, 1, and 0. So, try lang natin i-input agad. So, yung line 1 natin, momentum, okay lang yan. Then, line 2, yung ating coefficient of restitution na -1, 1, then 0. Lagay natin 0. Then, equal sign, makukuha natin 15 for X or yung ating V1. And Y natin ay 15 din. So, napakadali compare dun sa ginawa natin dun sa previous slide, no? Okay, ayan. So, 15, 15. Then, try to substitute na lang or okay na. Nagawa naman na natin, no? Sa previous slide. So, okay na yan. What if naman kapag inelastic? So, pag inelastic, kailangan talaga natin ng KE loss or kahit yung coefficient of restitution na lang. Okay. So, for this case, no, for this example, set lang natin na 0.5. Parang midpoint lang. Naisip ko lang yan randomly. So, try natin, no, substitute yung 0.5 na E. Then, simplify. So, we will get -1, 1, and 10. So, sa calculate natin, no, 1, 1/3, 20. Palitan natin to, gawin natin 10. So, makukuha nating values for X dyan ay 25/2 or 12.5. Then, yung ating Y na V2 ay 22.5 meters per second. So, ayun, makukuha na natin yung velocity. And if ever na pinapahanap pa sa inyo yung kinetic energy, substitute na lang siya dun sa ating formula ng equation. So, really ito isang assignment ko sa inyo or task. Try to derive this one. Try nyo i-derive yung simplified, no? Pwede natin sabing simplified kinetic energy natin. Kasi nirelate natin yung momentum or conservation of momentum. Okay. Okay na yan.
So, time check, nakailang minutes na tayo? 1 hour na. Pero patapos naman na to. So, yung SP natin, yung sample problem ng OCI or oblique, no? Central impact for a while. Wait lang. Oblique central impact. Nasaan na yun? Ayan. Oblique central impact siya. OBI. Yung kanina, DCI, no? Direct central impact yung mga to. Kasi, we assume na particles yung mga car natin and truck. Yung mga sasakyan. Then, straight yung kanilang banggaan or perpendicular sa ating ground. Okay, so yung OCI natin, yung examples naman na to ay nanggaling sa module nyo. Kasi yun na rin naman yung nakita kong simple yung pag-explain kung paano mag-solve. So, ayan. Ayan lang siya. Dito naman yung example na to ay particle tumama sa pader. Then, yung next example ay particle sa particle naman. So, ganun pa rin naman. Kailangan natin ng plane of contact. Then, kukunin natin yung kanilang tangent component and yung normal component. In general, no? Eto na lang din siya, no? Resolve ball velocity into components, normal and tangential to the wall. Or if ever na dalawang particles, normal and tangent to the plane of contact or surface of contact. Tama ba? Ayan, tama. Then, impulse exerted by the wall is normal to the wall. Then, components of ball momentum tangential is conserved. So, yung tangential lang yung i-check natin. No? So, conserve daw siya, meaning before and after. Ano siya? Tawag nito? Conserve. So, equal lang siya or parang naging somewhat constant. No? So, check lang natin yung normal. So, i-apply daw yung coefficient of restitution. Siyempre, may loss kasi yan. So, yung loss na yun is sabihin natin yung force na yun ay inabsorb ng ating ball and yung ating pader pero naging sound energy, naging ibang type of work na siya or energy. So, parang nag-aano lang tayo dito, nagtatrigo lang. No? So, same lang din dito. Medyo mahaba nga lang kapag mas maraming particles, no? Kasi kukunin mo per particle yung kanilang change in momentum. Okay, ayan. Then, few examples. Ito naman, no? Na-shortcut na to kasi hindi na kinuha yung vertical component. In-assume na lang na ang final mass natin ay naging isa or nadagdagan yung mass natin. Parang nag-induce ng mass. Pero I guess dapat example ko to or lalagay ko na lang siya dun sa ating module number 5. Kasi I guess ganito din naman yung mga tanong dun. Meron nga lang mga introduction or addition of mass or reduction of mass and so on. And eto, parang sneak peek na lang din pala, no? Sa module 5 nyo, more on momentum na angular and linear combined na. And system of particles, meaning lang multiple particles na yung sinosolve natin. Pwede kasing, eto, system of particles naman na pagdalawa eh. Like this one, nire-relate natin siya. Pero if ever na medyo dumami pa, 2 or more than 2 pa yung ina-analyze natin. So, check na natin siya doon. And then, sneak peek no, sa module number 5 nyo, dun na pinakita yung exploded or
yung ating collision, no? Kasi ang collision natin, nag-collide, no? Nagbanggaan. Pero ang exploded natin, parang reverse collision. From one body, sumabog or naghiwalay naman. Parang reverse collision pag exploded. Pero yung idea lang naman niya is yung mu is mass ng single object, sabihin natin, or single particle, and yung kanyang velocity bago mag-explode. Then after explosion, syempre maghahati-hati yung mass niyan. Pero yung mass natin dyan ay constant. So hindi pwedeng may mawalang mass. May mass, may kanya-kanya velocity yan. Okay. And that ends our lecture video for module number 4B. Okay naman tayo dun. So, if you have questions, no? I guess wala naman na kayong masyadong question. More on sa solving na lang siguro kung paano i-approach yung ating tanong. Kung paano siya isa-solve or ano bang unang uunahin, no? So, recap lang before I end, no? So, impulse and momentum, this one. Nakuha na natin yung definition ng impulse. Nakuha na natin yung definition ng momentum. Ayan. Then, saan ba nanggaling si impulse and momentum na equation? Nanggaling lang siya sa force is equal to ma. If nakalimutan niya yung mv na formula, no? You can derive it naman. So, this one, addition of vectors or momentum 1 plus impulsive force or impulsive motion is equal to momentum number 2. Conservation of linear momentum, ibig sabihin lang yan, before point 1 or before is equal to momentum after or momentum at point 2. Some examples, yung ating force, ayan, yung ating ball na subjected sa force in the XY plane. So, 2D. Ito naman, linear. Then, yung collision natin, we have central, yung definitions natin, no? Line of impact, central impact, direct impact, oblique impact, plane of contact or surface of contact, and coefficient of restitution, yung ating deformation impulse or yung parang impulse released, yung impulse received, then restitution is impulse released. Then yung ating collisions na perfectly elastic collision, nagba-bounce apart, super bouncy. Inelastic collision, nagba-bounce pa rin, pero may loss in kinetic energy. So, yung special kind of inelastic collision natin, yung perfectly inelastic collision, dahil special siya kasi may pag-stick together. Okay. So, yung eto, magandang ma-screenshot to. Nandito na lahat ng concepts, no? Then, yung pag-solve yung ating momentum problem, momentum kinetic energy problem. No, relate momentum and kinetic energy kasi halos same lang naman yung variables nila, no? Momentum, mass times velocity. Kinetic energy, 1/2 mass times velocity squared. So, may relationship yun. I-ano nyo lang, i-convert i-let nyo lang yung values, then try to come up or try to practice na ma-derive to. Okay? So, basic application lang, no? Pag E is equal to 1, ayan, mako-conserve si kinetic energy. Pag perfectly inelastic, usually, ito naman yung mga examples noon, no? Kasi, linear momentum pa lang, makukuha mo na yung final velocity.
Okay, then eto, yung ating momentum and yung ating coefficient of restitution. So, parang yung coefficient of restitution niya is E times lang nito. Nung na-derive natin from KEMV natin. Ayan. So, dito naman direct central impact. Then, eto pag oblique central impact, halos same lang din naman yung application na. No? Mumultiply mo na yung coefficient of restitution para makuha yung mga final velocities natin. And, sa next lecture video natin for learning module 5, no, system of particles, parang recall na lang naman siya and additional info or additional concepts regarding momentum and force, momentum and kinetic energy or energy. So, thank you. Thank you for watching and see you sa ating next video. And I hope na clear naman sa inyo yung mga concepts. No? Bye-bye!